Hey guys, in my previous vlog, pinakita ko sa inyo kung paano ba i-fix yung hang-on back filter gamit ang safety pin. So for today's vlog, I'm going to show you another way of fixing your filter. Yung brand ng hang-on back filter ko is Jeneca, and then yung kanyang model is XP-07. So, be sure na bago natin i-fix yung filter, wala siyang laman. So, dapat wala ng water to. Okay, meron pa pala konti. Kunin muna natin to and then mag-focus tayo dito sa motor niya. Ito yung motor. Andito din sa loob yung impeller. So, paano ba siya kunin? Easy lang. Twist lang natin to. Ayan. And then, pull lang. Ayan. So, guys, as you can see, marumi na siya. So, dapat na talaga siyang linisin. So, paano ba siya linisin? Kuha na lang ako ng wet tissue. Tapos, punasan na natin yung impeller. Kunin natin to. Ayan. Ayan, kita nyo. Ang dumi niya, guys. Kaya ayaw gumana nung filter. So, linisan na lang muna natin. White na lang siya. And kita niyo yung yung dumi. Tapos wipe din natin yung impeller. So, yung ginagamit ko na tissue, guys, is wet tissue para mas madaling makuha yung dumi. Ayan. So, clean na. Very clean. Tapos, ito, clean din. So, balik na lang natin. Ayan. Ito na, guys. So, okay. So, balik na natin yung motor na. Easy lang din siya, guys. Push. And then, twist. Ayan. So, tingnan natin if gagana na ba siya. So, before we turn on the hang-on back filter, we have to put some water. So, ayan guys, as you can see, malakas yung pag-flow ng water. So, effective yung pag-fix natin ng hang-on back filter.
that's all for today's vlog, and if you guys like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Also, please click that notification bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you guys, stay safe, bye!